Good morning, dear children. How are you today? I hope you all are good and safe at your home. So, children, let's see what is the day and date today. So, what is the day today? D-A-Y. Day. Today is Tuesday. 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 What is the spelling of Tuesday, children? It is Tuesday, Tuesday, and it comes after Monday. Monday के बाद कौन सा day आता है? Tuesday. Now children, what is the date? D-A-T-E. Date. आज कौन सी date है? 8th of February 2022. 8th day of February month. Second is for February month, children. Second is for February month. Okay, and the year is 2022. So children, we are doing revision. कल हमने कैपिटल लेटर्स की रिवीजन की थी, मीन्स ममा लेटर्स की रिवीजन की थी. टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ स्मॉल लेटर्स. बेबी लेटर्स की हम रिवीजन करेंगे. ओके, सो कल भी हमने फोनिक साउंड के साथ हमने रिवीजन किया था. आज भी हम अपने लेटर्स की जो रिवीजन है वो फोनिक साउंड के साथ करेंगे. आप देख रहे हो, मैम ने आपके बोर्ड के ऊपर भी स्मॉल लेटर्स लिखे हैं. रेड लेटर्स आर स्पेशल फ्रेंड्स विच आर कॉल्ड वॉल्स, एंड द ब्लू लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. वॉल्स आर 5 in number and consonants are 21 in number. So total we have 26 letters in a set. It is called alphabets. Right children? So देखें कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे पास स्मॉल. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. So these are small letters children. Okay, now children, so आज हम अपनी नोटबुक के ऊपर भी small letters लिख रहे हैं. So this is your worksheet. Write small letters A to Z. So let's start our worksheet children. Children, this is your English worksheet. Let's start writing small letters A to Z with the phonic sounds. Okay, sound के साथ हम अपने small letters को लिखेंगे. Small letters means baby letters. Now let's start writing children. First we have to write small a, and the sound is a. A. Now let's write B. B. A, B. What comes after B children? C. Phonic sound is K. C. D. D. After D we have to write E. Sound is eh. After E, F. Sound is F. G. G. H. I. E. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. A. V. V.
W, verb. X, X. Y, Y. Z, 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 Z. Right, children? In this way, you have to write your small letters with the sound. Do your worksheet neat and clean. Make the right formation of letters in between the lines and then send me a worksheet. Thank you, children. Have a nice day. Bye-bye.